The local winds, it could observe on the specific region of the world. A small region will experience a typical phenomena. It could be hot local wind, it could be cold local wind, and the wind will affect the climate of the area, climate of the region, and the physiographic part and the physiological characteristics of the region will wholly depend on the local winds. এই স্থানীয় বায়ুগুলো পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চল তাদের প্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত করেছে। কারণ কিছু স্থানীয় যে সমস্ত বায়ু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মূলত সেখানকার জলবায়ু এই স্থানীয় বায়ুর উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সেটা তাদের কৃষিকার্য হোক, সেটা তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী হোক, সম্পূর্ণভাবে এই বায়ু চলাচলের উপর নির্ভরশীল। The local winds affect the agricultural practices as well as the livelihood of the people of such region. So, what are the examples of local wind? As the local winds prevail at different parts of the world, first and foremostly, it could be classified into two categories. It could be hot local winds or it could be cold local winds. So the first example of local winds is Chinook, which is hot and dry local winds prevail at the eastern part of the Rocky Mountains of North America, USA. উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালার পূর্ব অংশে, পূর্ব ঢালে এই চিনুক নামক যে স্থানীয় বায়ু পরিলক্ষিত হয়, সেটি কিন্তু উষ্ণ এবং শুষ্ক প্রকৃতির। এবং এই বায়ুকে স্থানীয় ভাষায়, এটা যদিও স্থানীয় বায়ু, এটার অপর একটি নাম আছে যাকে বলা হয় তুষার ভক্ষক, বা it is termed as snow eater. The Rocky Mountains of USA is covered with snow throughout the year, but due to the Chinook local wind, the snow melts over USA and parts of Canada and develop the grassland, which is known as prairie. প্রেরি যে তৃণভূমি, সেটা এই চিনুক বায়ু প্রবাহের জন্যই সম্ভব হয়েছে, যে কারণ সেখানকার যে বরফ সেটাকে গলাতে সমর্থ হয়েছে, কারণ এটা উষ্ণ এবং শুষ্ক প্রকৃতির লোকাল উইন্ডস। সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ফন, which could observe at the Alps region, Europe Alps mountain. It is also hot and dry local winds. And the northern part of the mountain, the leeward portion of the mountain, is experienced by the fawn local wind, which is hot and dry. It is also capable to melt the snow of such region. Third one, very interesting local wind, which could easily observe at the northwestern portion of India during the summer. It actually creates heat waves in scorching summer days, and it is less humid kind of air. If effects of such wind, the human health condition degrades easily. One who could experience loo, he or she might have strokes, heat strokes during the summer. The fourth local wind is the sirocco. It is observed at the Sahara Desert. It is also hot and dry and creates a vast desertic land. The sirocco is named in different parts of the world in different names. In Egypt, it is known as khamsin. মিশরে এই সিরোক্কো বায়ুর নাম খামসিন, এবং স্পেনে সিরোক্কোকে বলা হয় লেভেজ, which is as same as সিরোক্কো, একই নাম, একই বায়ু, কিন্তু নামগুলো ডিফারেন্ট। সিরোক্কো is termed in Sahara, Khamsin is termed in Egypt, and Levech is termed in Spain. So these are the hot local winds prevailed in different parts of the world. আমি হট লোকাল উইন্ডসের আর একটা এক্সাম্পল দেব। ইট ইজ হট, বাট ইট ইজ হট
with humid kind of characteristics. It creates or it affects with storms and rainfall. Gusty winds prevail for that wind, which is known as Kalboishakhi. The term Kalboishakhi denotes the storms, denotes the bad weather condition prevailed over the northeastern section of India, especially during the summer in evening time. The Kalboishakhi is characterized by storm, gusty rainfalls and strong winds itself. It is also known as Bordoi Chira in Assam and mango shower in Kerala and Karnataka, parts of Karnataka. So these are the hot local winds. And the cold local winds prevail at different parts of the world, which is Mistral and Bora. Both the winds prevailed at the subpolar region and polar region, as well as some parts of Greenland and Canada. The Mistral, which is a very strong wind, characterized by snowstorm, blizzards kind of phenomena, is known as Mistral in parts of Canada and Greenland and these parts of the world. Bora, this wind prevails at the Adriatic coast. It is also cold but dry in nature. It couldn't characterized by rainfall. It is characterized by precipitation in the form of snow, but mainly Bora is dry in nature. Adriatic উপকূলের কিছু কিছু জায়গাগুলোতে এই বোরা নামক স্থানীয় বায়ু সেটা পরিলক্ষিত হচ্ছে. It's a very small portion and it's the last one of the classification of wind. এর সেরকম আর কোনো ক্লাসিফিকেশন হয় না স্থানীয় বায়ু. এই পর্যন্ত আমাদের বায়ুর শ্রেণীবিভাগটা হয়ে গেছে. আমি লাস্ট আর একটা বায়ুর ক্লাসিফিকেশন বলবো, সেটা অন্য একটা পোর্শনে আমি বলবো. দ্যাটস অল. লোকাল উইন্ডস এর পরের একদম লাস্ট চ্যাপ্টারের এন্ড আমাদের যে বায়ুটা পড়তে হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আকস্মিক বায়ু, which is termed as sudden winds. The name itself describes the wind as the wind itself develop on a certain position in some of the characteristics, while some of the characteristics are found over specific region for the specific characteristics, and the feature could observe like it is wholly dependent on the pressure belt of the earth. While the pressure falls as well as while the pressure upwards, the phenomena decreases or increases for such factors. আকস্মিক বায়ুর উৎপত্তি এবং তার যে বিবর্তন সেটার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলে বায়ুর চাপের পরিবর্তনের জন্যই সেখানে স্বভাবতই সেই একটি স্পেসিফিক জায়গায় ক্ষুদ্র পরিসর জায়গায় কিন্তু সেরকম আকস্মিক বায়ুর উৎপত্তি ঘটে থাকতে পারে, এবং সেটা আগে থেকে কিন্তু প্রেডিকশন করা খুব মুশকিল, কারণ নামের সাথেই সেটা খুব ডেসক্রাইব হয়ে যাচ্ছে যে আকস্মিক, অর্থাৎ হঠাৎ করে সেই জায়গায় কিন্তু এই বায়ুর উৎপত্তি আমরা লক্ষ্য করতে পারবো. মূলত দু প্রকার আকস্মিক বায়ু আমরা পড়ব. So, the sudden winds are classified into cyclones and anticyclones. ঘূর্ণবাত এবং প্রতিপ ঘূর্ণবাত. একইভাবে যখন আমরা সংজ্ঞা কিংবা যদি এটাকে ডেসক্রাইব করতে বলা হয় তাহলে এর নামের সাথেই কিন্তু এগুলো খুব সহজেই ডিসক্রিপশন আমরা করে দিতে পারব. ঘূর্ণবাত অর্থাৎ কোনো একটি জায়গায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে কোনো একটি জায়গায় যদি আমরা লক্ষ্য করতে পারি, একটু পজ করে, আকস্মিক বায়ু যখন উৎপত্তি হচ্ছে সেই জায়গায় লক্ষ্য করা যাবে যে যখনই
কোনো একটা জায়গায় বায়ুর ঘূর্ণন সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যখন বায়ু ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করছে, সেই সময় সেই ফেনোমেনাটাকে, সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা ঘূর্ণবাদ বলে চিহ্নিত করতে পারি। কেন তৈরি হয় এবং কিভাবে তৈরি হয়? How the cyclone develops and when does the cyclone develops or originate? The places with same air pressure are joined by the imaginary line which is called isobars. Iso means same and the bars means pressure, the same pressure of if a place has a different air pressure, then the isobar will have the different one, like the line which is joined at the same place, it is termed as the 900 millibar isobar, and the second one, the lines of the place which have the 1000 millibar of air pressure is joined by a same line, is called the 1000 millibar isobar. So if there is concentration of isobar, অর্থাৎ বায়ুর চাপের মধ্যে যদি বিভেদ লক্ষ্য করা যায়, প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়, কোনো একটা অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে একটা স্পেসিফিক ল্যান্ডমাসের মধ্যে যদি অতিরিক্ত তাপমাত্রার জন্য সেই জায়গাকার বায়ু উষ্ণ হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, তাহলে সেই জায়গায় লো প্রেশার ক্রিয়েটেড হবে, নিম্নচাপ তৈরি হবে, এবং সেখানকার যে আইসোবার সেটা কিন্তু এরকম কনসেন্ট্রিক জোন তৈরি করে ফেলবে। এটাকে আমি ধরে নিলাম এটার ভ্যালু 800 মিলিবার, আর তার বাইরের দিকের যে হাই প্রেশারের যে আইসোবারটা তার ভ্যালু 1200 মিলিবার এয়ার প্রেশার। এদের মধ্যে যে ডিফারেন্স, যত বেশি এয়ার প্রেশারের ডিফারেন্স থাকবে তার কেন্দ্রে থাকা, the center of the cyclone will be much more powerful, the cyclone, and as we know the wind will prevail from the high pressure to the low pressure, তাহলে বায়ু সেন্টারের দিকে কেন্দ্রীভূত হবে, the wind will have the centripetal forces at the center. So and here we could have another explanation, as we already read out in this chapter that there are two forces for the wind movement. One is the Coriolis force, which is actually the centrifugal force of the rotation of the earth, and the second one is the Ferrel's law, which describes that all the moving agent, all the moving object of the world of the earth will deflect from its own flowing path. কোন দিকে ডিফ্লেক্ট করবে? নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে it will deflect towards its right, and the southern hemisphere it will deflect towards its left. তাহলে এরকম সোজাসুজি মুভমেন্ট হবে না, এটা ডিফ্লেক্টেড হবে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ দ্য উইন্ড উইল ডিফ্লেক্ট। In cyclone, the wind will deflect in the northern hemisphere in anti-clockwise direction. And if a cyclone generates at the southern hemisphere, the wind will have a direction clockwise. Like this will be its diagram. So all we have, there is a spiral band of air movement. যখনই উইন্ডটা হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে যাচ্ছে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা ঘূর্ণনের সৃষ্টি হচ্ছে। কেন? কারণ তাদের মধ্যে যে বায়ুর চাপের পার্থক্য আছে, বায়ুর চাপের যে গ্রেডিয়েন্ট আছে, যে তল সৃষ্টি হচ্ছে, the pressure gradient is so high, like it is 1200 millibar and the low pressure is 800 millibar. So there is a high difference between the high pressure and low pressure. So as there is a high gradient, the wind will move
about a spiral band and creates a curvature. What about the characteristics of the cyclone? Cyclones are much more powerful and devastating in nature. It will have firstly, it will have storms, gusty winds, rains and devastating effects. Second one, eye of the cyclone. The central position of the cyclone, which is termed as the eye of the cyclone, it is calm in nature. It could be variable, like 10 to 12 meter in width, and it is characterized as calm zone. It is very calm in nature, and there is no cloud coverage. Third one. The cyclone is characterized by cumulonimbus cloud, the dark black colored cloud which bears rain within it. And lastly, the wind direction, which already I have drawn the diagram. এই ডায়াগ্রামটা আমাদের পরীক্ষাতেও আঁকতে হবে। যখনই আমরা কোনো ঘূর্ণবাতের কোয়েশ্চেন লিখব তখন কিন্তু এই ডায়াগ্রামটা দিতে হবে, যে উত্তর গোলার্ধে কোন দিকে, অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ উইন্ড মুভমেন্ট হচ্ছে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে ডানাবর্তে উইন্ড মুভমেন্ট হচ্ছে। ঘূর্ণবাতের দুটো ক্লাসিফিকেশন হয়। One is called the tropical cyclone and the another one is called the temperate cyclone. ট্রপিক্যাল সাইক্লোন, যেটাকে আমরা নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বলতে পারি, সেই ঘূর্ণবাতগুলো আদতে অনেকটা বেশি শক্তিশালী হয়, কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলের যে সাইক্লোন, নিরক্ষীয় অঞ্চলের যে ঘূর্ণবাত, সেটা সৃষ্টি হচ্ছে জলভাগের উপরে। আমরা অনেকগুলোই নিরক্ষীয় ঘূর্ণবাতের এক্সাম্পল দিতে পারি। রিসেন্টলি আমরা এক্সপিরিয়েন্স করেছি এই আমফান, এবং তার আগেও অনেকগুলো ঘূর্ণবাতের কথা আমরা বলতে পারবো, ফাইলিন, আয়লা, বুলবুল। এই সমস্ত সাইক্লোনই কিন্তু জলভাগের উপরে সৃষ্ট, এবং জলভাগের উপরে সৃষ্ট হওয়ায় এদের যে শক্তি অনেকটা, এদের উইন্ড স্পিড, বায়ুর যে গতিবেগ, সেটা অনেকটা বেশি, অত্যন্ত বেশি। প্রায় দেখা যায় যে অ্যাভারেজ 150 থেকে ভ্যারি করতে থাকে। অনেক ধরনের সাইক্লোন আছে যাদের উইন্ড স্পিড দেখা যাচ্ছে 320, 350 পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে যাচ্ছে। তাহলে উইন্ড স্পিডও এখানে কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আমরা রাখতেই পারি। এই সাইক্লোনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় বিভিন্ন জায়গায়। ইউএসএতে সাইক্লোন ইজ টার্মড অ্যাজ টর্নেডোস, ইন চায়না and Japan it is termed as typhoon, in Caribbean Sea it is termed as hurricanes, and in Bay of Bengal it is termed as cyclones. Itself it is a cyclone. তাহলে ঘূর্ণবাতের যদি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তখন কিন্তু সমুদ্রটা আমাদের এরকমভাবে আলোচনা করতে হবে। এবারে আসা যাক অ্যান্টি সাইক্লোন, প্রতিপ ঘূর্ণবাত। পুরোপুরি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী একটি বৈশিষ্ট্য সাইক্লোনের থেকে। প্রথমেই আমি ঘূর্ণবাতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লিখেছিলাম স্টর্মস অ্যান্ড রেন। এখানে আমি লিখব bright sunny weather. It is observed like bright sunny weather. কিছুই বোঝা যাবে না আমাদের এমনি পারিপার্শ্বিক যে জলবায়ু, পারিপার্শ্বিক যে আবহাওয়া, সেখানে যদি দেখা যায় যে একদম সূর্য রৌদ্রোচ্ছল পরিবেশ, তাহলে কিন্তু আমরা ধরে নিতেই পারি যে এখানে অ্যান্টি সাইক্লোন হচ্ছে। এটার আলাদা কোনো কিন্তু ফেনোমেনা নেই যে আমরা এখানে অ্যান্টি সাইক্লোন হচ্ছে বলে বুঝতে পারব। অ্যান্টি সাইক্লোনের ডায়াগ্রাম কিরকম হবে? The isobars are concentrated as same as the cyclone, but there is a difference. The cyclone has low pressure in its center, but the anticyclone has high pressure in its center and the low pressure outward side.
That's why all the wind movement will have the centrifugal. The wind will deflect outward from the high pressure to the low pressure, and somehow the cyclones are concentrated little bit of lesser extension. অল্প জায়গায় অল্প পরিসরে হয় সাইক্লোন, কিন্তু খুব বেশি দিন বা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। But the anticyclone have a larger extension. The center of the anticyclone have larger extension. It could have 200 to 300 kilometer of high pressure zone. আর ওই হাই প্রেশার জোন থেকেই লো প্রেশার জোনের দিকে উইন্ড মুভমেন্ট করে। নাও ওই একইভাবে নর্দার্ন অ্যান্ড সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারে উইন্ড মুভমেন্টটা কীরকম হবে, ঠিক অপোজিট সাইড হবে। ইন দ্য নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার the wind will move at the clockwise movement outward. And in the southern hemisphere, the cyclone, the wind will move anti-clockwise. So here are the differences. If there is question, distinguish between cyclone and anticyclone, you people have to write with point of difference in one side and the points itself. তাহলে অনেকগুলো পয়েন্ট পেলাম। কি কি পয়েন্ট পেলাম আমরা? ফার্স্টলি আমরা বলবো তাদের যে অরিজিন সেটা কোথায় হচ্ছে, সেন্ট্রাল যে এয়ার প্রেশার সেটাকে বলতে পারবো, অর্থাৎ সাইক্লোনের লো প্রেশার ইন সেন্ট্রাল position and high pressure in the outward side, and the cyclone experiences high pressure in the center and the low pressure in the outward side. তাদের বায়ুর গতিবেগ, the speed of the wind, সাইক্লোনে থাকছে অনেক বেশি, but the anticyclone wind movements are much more stable. Wind direction সেটা আর একটা পয়েন্ট হতে পারে। ডায়াগ্রাম itself is a পয়েন্ট বলা যাবে না, ওটা লাস্টে আমরা এঁকে দিতে পারি, and the examples গুলো আমরা সেগুলো দিতে পারি। ক্লাসিফিকেশন যেমন ওটার ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাবট্রপিক্যাল বা মিড ল্যাটিটিউডনাল সাইক্লোন হয়, অ্যান্টিসাইক্লোনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোনো ক্লাসিফিকেশন হয় না, জাস্ট দে আর লেস পাওয়ারফুল দ্যান cyclones. Anticyclones majorly found at the high latitudinal place, একটু উপরের দিকে mainly anticyclones created হয়, majorly like 40 degree to 70 degree latitude এর মধ্যে এই অ্যান্টিসাইক্লোনের ফেনোমেনাস গুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। And here is all of your chapter covering planetary winds, periodical winds, local winds and the sudden winds. Thank you all.